Welcome to the interview, Arm Wrestling fans. I'm Pradeep from Armwrestling News, and today we have a very special guest, world champion, Russian champion, two times Zloty champion, Dmitry the Siberian Bear Silaev. How are you, brother? Hello, everyone. I'm fine, thank Как you. дела, Дмитрий? Все хорошо, спасибо большое. I'm fine, thank you. And also we have another guest for translation, Levan Petrosian. How are you, brother? Thank you, I'm good. Yeah. So I would like if Dimitri can answer some questions by himself in English, it will be awesome because we have seen recently that arm wrestling community loves to hear English from Russian athletes. So as long as Dimitri is able to understand and talk by himself, that will be really gold for our viewers. So Dimitri, can you please just translate that if necessary? Дмитрий, если вы можете ответить на английском, это было бы еще лучше, потому что многие фаны сами хотят слышать вас, говорящим на английском. Если вы сможете. Все, что не сможете, я помогу. Okay. So my first question would be about the basic details, like where were you born and when did you start arm wrestling? Very young, это 15 years, in start my career of arm wrestling. And now, а как сказать, если и по сей день я уже до сих пор уделяю этому время? Повторите, пожалуйста. Как сказать, я и по сей день уделяю время армрестлингу, это часть моей жизни там. Oh, yeah. He says it's part of his life and he still trains every day, basically. Right. So I think you said 15 years. You started arm wrestling 15 years ago? Or when you were 15 years old? Yes. Okay. Когда вам было 15 лет, вы начали, да? Да. Я понял, что он спросил. Yeah. Я немножко Okay. понимаю, да. Okay. And for the people who are watching, where can we follow you? Do you have an Instagram, YouTube page or Facebook page? Where can we follow Dimitri? Instagram and social site ВКонтакте. Alright, the links will be in the description, guys. So, Dimitri, what is your height and your current weight? I know you're 28 years old. So, height and weight. 20, так, что он спросил? Что мне 28 лет Гальдо, сейчас? я знаю, вам 28 лет. Сколько, какой Yes, ваш of рост и course. какой вес? My weight 162 kilograms. И какой рост спросил? Ага. 85 centimeters. Okay. So, Dimitri, when did you win your first major title, like a European Championship, or I know you won your first Zloty, I think, in 2018. So, when did you win your first big competition? Так, Russia Wrestling Championship 5-time world champion. Так, 2 is the place 5. 3 is the place 3 world champion. Так. Absolute категории Zloty Tour World Cup 2x. 2 раза я выигрывал. Alright. So, the guys who are not living in Europe, we somehow kind of get confused between like Siberia and Russia. Like, how much distance is between you guys? I am from Siberia, city Krasnoyarsk. Siberia. Yes. Yes, of course. So when we are currently seeing the organizations banning Russian athletes, does that apply to Siberian arm wrestlers as well, or you can compete anywhere you want? Он спрашивает, как я с Сибири езжу на соревнования или что? Не, он спрашивает сейчас, что комиссии ставят бан на русских атлетов. Это также относится к атлетам из Сибири или нет? Ну, я так понимаю, да? Да, относится.
Yes, Я it же applies to Siberian athletes too. Yeah, it applies. Okay, okay, okay. That's Yeah, bad. it's That's part of bad. Russia. So, Dimitri, who has been your biggest rival? The guy that you go back and forth with. Sometimes you win, sometimes you lose against him. The best opponent. с кем бы я хотел побороться, он спрашивает. Не, кто ваш самый такой сильный противник, с которым вы все время соревнуетесь, и кого бы вы назвали одним самым большим своим противником и соперником? Леван Сагинашвили. Хотел бы вот, и я на него равняюсь. Хочу до его уровня бороться с ним. Yeah, Levan Saginashvili, he wants to reach his level and wants to fight with him. Maybe Dave Chaffee. Yeah, we are going to talk about your opponents as well in the. And Levan, if you can remove your earphones. The audio is very low because of the earphones, or maybe connect the other one as well. Okay. Sure. I'll get Maybe the get other both one. or remove it. The audio is very low. Okay. So we recently saw you defeat Vitaly Laletin, and the entire arm wrestling world started talking about you. And the match did not look close. You dominated Vitaly Laletin. So what is your record against Vitaly? Are you training partners? Did you compete before this competition as well? Vitaly Laletin, it's my training partner and coach. Вот, you like it? My fight, me and Vitaly Laletin now in Yeah, UFC definitely. Armwrestling. Yes. I made a video about it on Wait. my channel, and everyone liked it. Everyone is talking. The entire world is talking about you. Yes, it is fight for me believable. Не знаю, как еще сказать. Для меня, короче, это full fight. Organization in high level for Грозный, Чеченская республика. Вот. Так, как, блин, короче, что-то плохо я разговариваю на английском. Ну, скажите, что хотите. Помогу. Что вы пытаетесь сказать? Сам был в шоке, что так поборолся. Вот, и в дальнейшем расти только больше и бороться с сильнейшими и всех выигрывать. У меня нету у меня там, какого-то порога, я хочу стать самым сильным. Yeah, I was shocked myself at the result, and I'm trying to achieve more, and I don't have like a limit where I want to stop. So I want to keep growing. Right. So this is the first time that you defeated Vitaly, or did you beat him in competition before as well? Что он сейчас спросил? Говорит, это первый раз, когда вы победили Виталия, или были до этого? Нет. 6 лет назад выиграл на наших турнирах сибирских. No, I won 6 years ago. I defeated Vitaly. 6 years ago against Vitaly? Yes. Okay, so it was back then. This is why Dmitry was saying that he cannot believe that he won against Vitaly, because 6 years ago Vitaly was very light and Dmitry was young as well. So without getting too much into the details, we heard that you were in some troubles with the law. I just wanted to know that, is everything sorted out right now, or how did it impact your arm wrestling? Мы слышали, что у вас были какие-то проблемы с законом. Все ли сейчас наладилось или нет с этим? Нет, еще нет. Еще не наладилось. Думаю, в этом году все решится. No, not yet, but I believe this year everything will be fine. So, does that problem have any impact on his arm wrestling? Was he able to train and focus on arm wrestling? Повлияло ли это как-то на ваши тренировки и ваше развитие в армрестлинге? Yes, of course. Я находился на домашнем аресте долгое время и не тренировался. Yes, of course, I was under house arrest and I couldn't train. Okay. So let's hope that everything gets sorted out really well and we see Dmitry
climb the top of the Armwrestling rankings. And Dmitry, what is your financial condition right now? Like, what do you do for a living? Так, какие у меня кондиции, насколько я считаю себя сильным, он говорит? Не, он говорит, какое у вас финансовое положение и чем вы зарабатываете на жизнь. Я занимаюсь своим бизнесом строительным. I have my own construction business. Okay. So you are not earning money from arm wrestling, just competitions or any other sponsorship deal, something like that? То есть у вас армрестлинг не является вашим основным заработком? Нет, конечно, нет. No, it's not his main income. Хобби. It's a hobby. Okay. Я сам себе спонсор. Вот. So I'm my own sponsor. that's good. So please tell us more about the recent tournament, the AMC tournament. Like, what is the full form of AMC? We don't know about that. And why was the prize money in dollars and not in your own currency? Расскажите нам кое-что о последнем вашем соревновании, почему призовые деньги были в долларах, а не в рублях. Ну, я не могу, это организаторы должны сказать. Вот. Но доллары, что приятно, пусть полежат. Yeah, the organizers should say about that, I don't know, but что касается самого, как бы, самих соревнований, что вы можете о них сказать? Что это за Что соревнования? это один из лучших турниров, в котором я когда-либо был, что к спортсменам относятся очень хорошо и платят достойные деньги. В Европе таких турниров, я думаю, я еще не видел. Yeah, this is one of the best tournaments for arm wrestling in Europe. They pay good money and they treat their athletes pretty good. Okay, so it happens annually, because when we saw it, the video was very well edited and it looked like the crowd was also there. The tournament looked amazing. So was it happening for the first time, or has it been happening for many years now? Чтобы вы понимали, я выиграл пояс стоимостью $8000. Пояс? Вы сказали пояс? Да. Чтобы вы понимали, я выиграл пояс стоимостью $8000. Yes, so you understand, I won a belt that is worth $8,000. This time? В этот раз. Это сейчас, да? Да. Могу показать. I can show it to you if you want. Of course, I would like to see that. Конечно, мы бы с удовольствием посмотрели. So he won it 2 days ago in the recent tournament? Это выиграл 2 дня назад, да? В последнем турнире. Да. Yes. That's great. Actually, I saw the photo of it. You uploaded a photo on Instagram, I think. Yeah. I saw that. It's my son. Hey. Сына, поздоровайся с дядькой. А? He said hello. So tell us something about your family. Скажите нам кое-что о вашей семье. I love my family. Я очень люблю свою семью, жену, ребенка, и считаю, что семья — это самое главное в жизни. I love my family a lot, my wife, my kid, and I think that's the most important thing in the world. Right, definitely. So let's now talk about, like, everyone started mentioning world rankings when you defeated Vitaly. First of all, do you care about rankings? Do you want to see yourself in the world rankings, or you just want to compete and win? Все начали говорить о рейтинге после того, как вы победили Виталика. И нам интересно, что вы думаете вообще о мировом рейтинге, где бы вы хотели себя видеть в мировом рейтинге, и волнует ли вас это вообще, или вы просто хотите соревноваться?
Мировой рейтинг мне, безусловно, интересен. Но я бы хотел свои амбиции... Есть спортсмены, в общем, с которыми я хочу побороться, а рейтинг мне особо не интересен. Мне главное бороться с сильнейшими и все. Вот. Сильнейшими, я считаю, на данный момент Леван Сагинашвили, Chaffee, Genadi, Devon Larratt. Вот. С этими спортсменами я бы хотел побороться за хорошие деньги. Yes, of course, I do care about ratings, but even more so, I care about competing with top athletes and like Levan, Chaffee, Genadi, Devon Larratt. Yep. That I care more. Okay. So the big question right now, everyone is saying that Vitaly was overhyped. He was not number 2 in the world. So the question is, where does Dmitry rank Vitaly Laletin in the world? You are of course his training partner. You know him very well. Where is Vitaly in 1 to 5? What rank should he deserve right now? Сейчас пошли слухи, что рейтинг Виталия был завышен, и что на самом деле не являлся номером 2. И вы считаете, он на самом деле находится в рейтинге? Я считаю, что Виталий не завышен, просто я стал сильнее. Вот. И я скоро заявлю о себе. И что говорят, что Виталий слабый, нет, попробуйте встаньте с ним, он очень сильный. Вот. Поэтому просто я стал сильнее. Yeah, I think Vitaly deserves the place he's in. I just think I got much stronger, and if you doubt Vitaly, you can stand with him and try. Does he belong there and now? We don't doubt Vitaly, but since he defeated Vitaly, so Vitaly cannot stay where he was. So does he rank himself below Vitaly or above Vitaly right now? This is the main question. Yeah. Но вопрос в том, как бы, раз уж вы победили его, то есть, получается, вы заняли его место, вы считаете, что вы перед Виталием в рейтинге или за ним? Я даже не задумывался об этом. Я сказал выше, какие спортсмены мне сейчас интересны, а какой я буду там в рейтинге, мне это совершенно не интересно. Я хочу просто сильнейшими бороться и все. Yeah, I'm not worried about that. I'm not even thinking about it. I just want to compete with the best guy. Okay. So the names that you mentioned, I want your honest opinion, Dmitry. Who you can beat and who you cannot beat. First of all, Genadi Quickvinia. What do you think your chances are against him? Из тех спортсменов, которых вы назвали, как вы честно думаете, которых вы можете сейчас побить, а которых нет? And ask if there is any history is there, yes. If there is any history or not between these two, they've competed before or not. Ну, я считаю, всех, кроме Левана. До Левана нужно еще подготовиться, а всех остальных, кого я перечислил, со всеми реально. Да. Я не думаю, что я им чем-то уступлю. А он спросил, есть ли у вас история борьбы с Геннадием Quickvinia? Да, есть. На чемпионате мира мы боролись с ним. Я тогда его выиграл. В 2017 году. Yes, in 2017, I beat Genadi Quickvinia on World Cup 2017. And for the rest of the guys, I think I have a chance with all of them except Levan. Okay. So right now с Леваном тоже есть история. Есть история с Дэйвом Chaffee, когда я был еще очень молодой, я смог его напрячь в Владикавказе на турнире А1. Поэтому сейчас стал только сильнее. Я думаю, что мне все по силам. Yeah, I have a history with Levan Saginashvili and with Dave Chaffee too. And with Dave Chaffee, I fought when I was much younger, and I gave him a really tough match. Вот, а с Ларатом можно просто хайповать. Просто что? Можно просто хайповать, набивать подписчиков. And with Devon Larratt, you can just build hype and get more subscribers. So he thinks he can beat Devon now. То есть вы думаете, что вы можете победить Девона сейчас? Да, да. Yes.
So what does he think about Devon versus Levan? Does Devon have any chance in his opinion in that match? Что вы думаете насчет матча Devon Larratt против Levan Saginashvili? Думаете ли, есть у Девона шанс или нет? Да, все же знают, что там будет. Everybody knows what's gonna happen. So my question is, Dmitry, what if Devon does the King's move against you and against Levan? No, просто 6-0, Levan. So, bye-bye. And if he does King's move against you, then? Что если он сделает King's move, борясь с вами? Да он перевернет просто его, и все. Даже King's move не поможет. А если он будет бороться с вами? Вот. Не знаю, я боролся с Девоном Лараттом. Я не знаю, как он борется. Но я хочу с ним. Он очень такой харизматичный, добрый. Мне он интересен. I don't know. I never competed against Devon Larratt, but I would like to because he's very charismatic and I like him. So when Dmitry just mentioned that he does not have a chance against Levan. Actually, I was watching an interview with Neil Pickup and Coach Raymond Slepins. I was watching it today, and he said that Dmitry told him in 2020 or 2019, I think it was, he was asking Igor to have first round match against Levan, and he believed that he can beat Levan. So please tell us something about that story. Is it true? Когда вы говорите, что вы не верите, что вы можете побить Левана, есть интервью в 2019 году, когда вы сказали тренеру, что вы сможете его побить в первом раунде. Что вы можете сказать про это интервью? И про это что еще раз? Интервью в первом раунде. Про что? Что вы сможете побить Левана, что вы First сможете round побить Левана Сагинашвили в первом раунде. Это когда было? В 2019 году, да. Like, did he ask Igor to make that match happen? Просили вы своего тренера, чтобы устроить поединок против Левана? А я тогда с ним и не мог бороться в 19-м. Там же был турнир топ-8. Yeah, I couldn't compete with him in 2019 because it was the other tournament, top 8. Mm-hmm. So, Dmitry, do you follow arm wrestling online? Like, do you watch videos on YouTube? Did you watch King of the Table events and East versus West events? Like, does he watch arm wrestling online in free time? Смотрите ли вы всякие соревнования по армрестлингу онлайн на YouTube? Да, смотрю. И что вы смотрите? И какие соревнования вы смотрите? East против West в Турции. East versus West in Turkey. Что потом еще смотрю? В поисковике вбиваю, смотрю прямые трансляции. I just search live competitions in Google and watch. Okay. So, where would you compete if you are given an option? Like, where would you like to compete in future? King of the Table in Dubai or East versus West in Turkey? Table я смотрю, да. Kings of the Table. Два reviews. Да, вот это King of the Table. So, если у вас была бы возможность, где бы вы хотели соревноваться? King of the Table или East versus West? King of the Table. King of the Table. All right. Да. So if Larry Wheels is watching this event, I think they have not announced matches for King of the Table 4 yet, or maybe King of the Table 5. Like, if by any chance Larry or Don Idris or Adam Silver is watching this interview, who would Dmitry like to face at King of the Table 4 or 5? Если, допустим, Ларри сейчас смотрит это, и он еще не решил, кого он пригласит, и он пригласит вас, с кем бы вы хотели там соревноваться? С Chaffee. Или Larratt. Или Larratt. Dave Chaffee and Devon Larratt. So he wants to take his revenge against Dave Chaffee now. Yeah, that would be amazing. So another question that always comes up, are you guys allowed to travel? Like, if you are invited to Dubai next week, will the government allow you to travel to
to Dubai? Можете ли вы путешествовать из-за этих ограничений последних? Это нужно обсуждать с моим адвокатом. Я думаю, можно. Но имеется в виду ограничения на Российскую Федерацию, не на конкретного. А в Дубае это можно? У нас нет ограничений на Дубай. Да. He can travel to Dubai. Okay. So because when Vitaly Laletin versus Alex Kurdecha match was scheduled for King of the Table 3, they cancelled it. They changed it to Alex Kurdecha versus Dave Chaffee, and people were assuming, they were thinking that maybe Russians are not allowed to travel. That is why Vitaly was not able to come there. So what was the truth there? Do you know anything? Like, was Vitaly allowed to travel when King of the Table 1 happened about 1 month ago? Что вы знаете насчет соревнования, когда Виталий должен был бороться с Курдечей, а потом это соревнование отменили месяц назад, King of the Table? Почему его отменили? По понятным причинам отменили. Все же знают. It was cancelled before because of the reasons known to everyone. Okay. So now these matches can happen according to you, or still there is some problem? А теперь вы думаете, эти матчи могут произойти или все еще есть проблемы? Не, это не произойдет. No, it's not gonna happen. Okay. So what I am getting, it is not about traveling, some other reason, because he just mentioned that he can travel to Dubai, but still the matches won't happen. Because private organizations like King of the Table is a private organization. I don't think they have any problem with if the athletes who are banned by other federations compete there. King of the Table является личной организацией. Они не могут иметь как бы тех же причин. Дмитрий, слышите меня? Да. Да, это не может произойти, я так понимаю, не из-за причин, что вы не можете туда путешествовать. Хоть и King of the Table является личной организацией, то есть не государственной. Они не ставили никаких банов на русских атлетов. В чем причина? Я не углублялся в этот вопрос вот конкретно прям так. I didn't research. I don't know. I didn't research this topic. All right. So about training questions, I wanted to ask them in the beginning, but I forgot. So I'm going to ask these questions to Dmitry now. So what does your day look like in terms of training? How many hours do you train in a day? Как ваш день выглядит в плане тренировки? Сколько часов вы тренируете? 2-2,5 часа. 4 раза в неделю. Распределяю нагрузки на разные группы мышц и именно борьбы. Крюк, вверх, бок. Очень часто борюсь за столом, если вкратце. To say it shortly, I train 4 times a week for 2.5 hours. Train mostly my arm wrestling strength, like hook, top roll, and so on. So and compete a lot on a table. Yes, this is what I was asking. So most of the training is table practice or gym training? То есть большинство тренировки это именно тренировка в зале с весами или на столе соревнуюсь? Совмещаю. Нету какой-то конкретной грани. Yeah, I do both. I don't have a specific. And we have seen Dmitry do some compound movements as well, like bench press. There are a lot of bench press videos about him. So how much of the training is non-arm wrestling related, like bench, deadlift, powerlifting movements, and how much is dedicated for arm wrestling training only? Мы видели много видео, где вы делаете жим лежа и другие пауэрлифтерские движения. И нам интересно, сколько именно вы уделяете этого типа тренировкам. Мне это просто интересно. Ну, порядка получаса за тренировку.
I'm just interested in powerlifting training, and I do about 30 minutes each training. And let's quickly discuss your future plans. First of all, what do you think? You are more suited for tournament format or super matches? What do you like more? Насчет будущего, где вы думаете, вам лучше подходит соревнования суперматч или соревнования, где там много атлетов и нужно? Я люблю, где много атлетов. Yeah, he likes the tournaments. Okay, he likes tournaments more. So, Yeah. does he think he can be number one in the world? Because right now he said he doesn't think he can beat Levan. So, is it a future goal? And realistically speaking, how much time does he think he needs to be number one in the world? And what are his plans to do that? To achieve that? Думаете ли вы, что вы можете стать номер первым спортсменом в мире? И какие ваши планы на этот счет? И реалистически, как вы думаете, сколько вам займет времени, чтобы достичь этой цели? Ну, если бы я об этого бы не хотел, я бы не боролся. Я хочу бы стать первым, безусловно. Разница лишь время. Конкретно про время я не могу сказать. Ну, я думаю, мне надо еще год потренироваться, чтобы составить конкуренцию первому номеру. Прям такую, прям, чтобы ну, быть одинаковым, так скажем, по силам. Yes, I wouldn't train if I didn't want to be number one. And I think I'm going to need about a year to be on the same level as Levan as far as strength goes. Okay. So let's assume your next match is somehow against Dave Chaffee, either at King of the Table or at East versus West if the ban is removed from Russian athletes, and you beat Dave Chaffee. Next, let's say you have a super match against Vitaly, and because many people were saying that it was a tournament format, maybe Vitaly was not in peak shape and maybe he can defeat Dmitry in a super match format. So what does Dmitry think about Vitaly's current shape, and can he beat Vitaly in a super match as well if it were to happen now? Допустим, вы сейчас побороли Дэйва Чаффи, и вам пришлось опять сразиться с Виталием Лалетиным. Думаете ли вы, что он сейчас не был в своей лучшей форме, и для суперматча он подготовится, и в случае суперматча вы и Лалетин, какой вы ему шанс даете? Да, шансы 50 на 50 у нас, я думаю. Нету такого, что я там конкретно выиграю или Виталий. Вот. Тут все зависит, наверное, больше психологически, а готовимся мы, ну, в принципе, хорошо всегда. И без формы Виталий бы не поехал на турнир. Yeah, the chances are, I think, 50-50, and we always train, and I don't think Vitaly would come to the tournament untrained, and a lot of it depends on the psychological aspect as well. Okay, so Dmitry, I want you to answer this question in English, no translation. Dmitry will answer. We saw that Ermes Gasparini and PRUDNIK, they have started learning English. They speak good English now, and the entire world is loving them. The Western countries, Asian countries, and even people in Australia, everyone is loving them. When will you start learning or speaking good English? Like right now you can understand and speak, but are you planning on improving your English? Где бы я хотел... Где бы мне легче было изучать английский? Не, он спрашивает, сейчас многие атлеты учат английский, и когда вы планируете выучить английский? Если озадачиться, то ну, можно выучить его. По-английски он просит, если вы можете ответить по-английски. То есть мне по-английски сказать, да? Ну, maybe 6 months for learning English.
Да, 6 months, maybe. 6 months. 6 months. Правильно же? Он спрашивает, сколько времени понадобится? Да. He'll need a 6-month probably to. And Dmitry, My it is speak English so sorry. no, but it is really helpful. Like YouTube earnings go up. Ermes used to ask for $5,000, and now he speaks good English. He is funny. Now he asks for $8,000. So it helps everywhere. Like if you know English, people get more matches, more money, more opportunities, everything. Like in your own continent, Russia, there is big competition, but some big money opportunities can be outside of your country as well, and there I think you speaking English, it helps a lot. Yes, of course. Знания. Английского увеличивает потенциал на мировой арене, и тебя будут знать больше. Я понял, что он сказал. И зарабатывать больше. Так. Я с ним согласен, в принципе, но так как я сейчас не летаю, никуда не езжу, у меня нет потребности изучать английский язык. Yes, I agree with you. But since I'm not traveling, I don't really have the need to learn English as much. Yeah, agreed. So Levan, brother, thank you very much for translating, and thank you for letting me. And Dmitry, I appreciate your time. Thank you very much for giving your valuable time. Thank you very much, brother. Any last final message that you want to give to our viewers? No problem. Если у вас последнее пожелание для наших зрителей. Спросил, что вы не против, что я выложу куда-то? Повторите, пожалуйста. Я говорю, я не расслышал. Против, что, чтобы выложить видео, которое мы записывали, подумал, он это... Чтобы вы выложили его? Нет, я думал, он говорит, что против, если он выложит это видео. Вот, я поэтому так и ответил. Ага. Вот. Главное стремиться к своей цели, мечтам, и тогда все получится. The most important is to strive to achieve and to reach your goals in life. All right, thank you very much. And I actually have one last request. Can you say in your own language, please subscribe to Arm Wrestling News? Like I would like to share it with the Russian arm wrestling viewers, audience. Можете ли вы на русском, пожалуйста, сказать, пожалуйста, подпишитесь на Armwrestling News. Подписывайтесь на Armwrestling News, смотрите новости. Я надеюсь, они будут изучать русский язык, чтобы общаться. Thank you. Now a world champion is telling you guys to subscribe to Arm Wrestling News. Nothing can be better than that. Изучать будет. He's asking when are you gonna start learning Russian? На русском разговариваю. Actually, I downloaded some course. I started little bit, maybe 4 or 5 days, and I even forgot the words I learned. But then I started seeing that Russian channels are giving English subtitles. So I really wanted to learn English, but right now I see everyone is giving English subtitles. I thought if I learn Russian language, then I'll be able to communicate in Russian. It will be good, like it will increase my arm wrestling knowledge. But now I see everyone is giving English subtitles, so I thought it is not that much helpful. Вообще-то я скачал 4-5 дней назад приложение, чтобы выучить русский. Но, как я смотрю, субтитры везде на английском, поэтому мне негде применить это знание. Ну, скажи ему, пусть мне набирает тогда. Я не расслышал, повторите, пожалуйста. Скажи ему, пусть тогда мне звонит, я буду проверять его знания русского языка, и все будет применять. Хорошо. He says, just call me and I'll check your knowledge in Russian and everything will be okay. For sure, that will happen. Thank you very much, Dmitry. Thank you. Bye.